CJS Puri. Second is Swayam Kalachansi, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya. Then next, Rupajit Post, Central Sanskrit University. Then Chandan Mahanti, Sri Sitaram Vedic Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Kolkata. Then we have Dr. Sunelite, Gangadhar Meher University, Sambalpur, Orissa. Then next is Dr. Wangzam Khazavi Devi, DM College, DM University. Then next is Namrata Dora, NSU. And the last one is Vishwanath Mahatta, Rajganj University. For another session, Dr. Kundrapam Nirupama will take here, and the presenters are Akoyam Monica Sanu, Manipur University, Hidang Mayum Ranjit Sarama, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Mas Namsanu Nandini, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Kamu Jamita Loksana Devi, DM University, Dr. Hamem Ayunibala Devi, Pandit Dindayal Upadhyay Institute. Mas Nam Anandi Devi, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, L. Binarani Devi, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Meghnath Korala, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, and the last one is Guru Mahim Gaurachandra Sharma, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya. Dr. Shubham. First, I request Madam Susma, please self-introduce. Madam Susma is from Manipur International University, Khari, and she is an associate professor in the Department of Sociology. And next we have. I would just like to add something to it. Besides that, I'm also coordinator of Vivekananda Kendra Institute of Culture, Guwahati, and I'm associated with Vivekananda Kendra, which the headquarters is at Tamil Nadu, Kanyakumari, and for Vivekananda Kendra Institute of Culture, the headquarters is at Guwahati, and I'm here as a coordinator in Imphal. Thank you. And we have another resource person, chairperson, Dr. Kundrapam Nirupama. She is from DM University, and she is also assistant. She is also an assistant professor in the Department of English. Now we will have program of felicitation.
Then now we'll start here online session. तर्हि एवमस्तु इदानीं तु संस्कृत सप्ताह पालनावसरे अस्माकं महाविद्यालयस्य में कार्यक्रम संस्कृत सप्ताह जो रक्षाबंधन में होता है, तो CSU का as per the direction of Central Sanskrit University, this function is observed here. It is started from 2nd August and it will be completed in 9th August. द्वितीय तारिकातः प्रारभ्य नवम तारिकां यावत् कार्यक्रमः भविष्यति. अद्य अस्मिन् अवसरे महिलानां सशक्तीकरणम् इति विषयम् उल्लेख्य एव द्विदिवसीय आलोचनाचक्रस्य आयोजनम् अस्माभिः कृतं. तत्र मणिपुरस्य विदुष्यः एव अत्र अद्य समागताः सन्ति. तासाम् अध्यक्षेण एव कार्यक्रमः चलिष्यति. मणिपुर के दो विदुषी हमको मिले हैं. ये दोनों को हम लोग राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय से भूरिश प्रणाम करते हैं और कार्यक्रम को आगे चलाने के लिए भी अनुरोध करते हैं. तो यहाँ पे अभी हमारा ऑनलाइन सेशन चलेगा और ऑफलाइन सेशन वहाँ पे चलेगा. हम सोच रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाना चाहिए 3 बजे तक ना, 3 साढ़े 3 तक. तो ठीक है. अभी कोऑर्डिनेटर बोले नीलिमा मैडम आपका सेशन यहाँ पे करिए और आपका सेशन ठीक शुरू करिए. फर्स्ट I request Dr. Rajashree Das from Sri Jagannath Sanskrit University, Puri, to deliver our lecture. Dr. Rajashree Das, please you start. श्रूयते उच्यताम्. समस्ताः सवदेविभेदाः स्त्रियः समस्ताः सकलाञ्चदत्सु त्वयैकायापूरितमं वयैकात् ताते स्तुतिः स्तव्यपरापरोक्ति. राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालये आयोज्यमाने संस्कृत सप्ताह महोत्सवे उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यो नमो. आदौ कुलपतिभ्यः प्रोफेसर श्रीनिवास वर्केडी महोदयेभ्यः मम गुरुपादेभ्यो नमो निवेदयामि. प्रोफेसर मुरलीकृष्ण महाभागाः, प्रोफेसर कुलदीप शर्मा महाभागाः, प्रोफेसर सुदेष्ण भट्टाचार्य महाभागाः, प्रोफेसर बुधेश्वर फडंगी महाभागाः, साहित्यशास्त्री निष्णाताः विशिष्टाः विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति. तेभ्यः सर्वेभ्यः गुरुवर्येभ्यः सश्रद्धं सभक्तिकं साधुवादं समर्पयामि. अद्य सत्रस्य अस्य अध्यक्षाः डॉक्टर सुषमा महाभागाः भवन्ति. अतः ताभ्यः महाभागाभ्यः तत्र प्रणतपतिं निवेदयामि. मम शीर्षकोऽस्ति नारी सशक्तिकरणे शकुन्तला चरित्रस्य वैशिष्ट्यम्. नारयति पालयति आत्मजान् या सा नारी. नारी इयमेव नारी समाजे जननी भगिनी जाया शुद्धिरूपेण मतिरूपं धारयति. तथा च सर्वपूज्या आदर्शभूता च भवति. नारी शब्दस्य लोके जनैः स्त्री, ज्योतिः, अबला, सीमन्तिनी, पामा, महिला इत्यादयः पर्यायवाचिनः शब्दाः व्यवह्रियन्ते. नारी सर्वंशः मातृत्वेन, स्नेहमयी भगिनीत्वेन, प्रेममयी जायात्वेन, आह्लाददायिनी पुत्रीरूपेण स्वपरिवारे आनन्दं जनयति. स्वस्थ समाजस्य कल्पना नारी विना कर्तुं न शक्यते. भारतीय परम्परायां नारी महतां गुणानां, महतीनां शक्तीनां च अवतार स्वरूपिणी वर्तते. वैदिककाले नारीणां स्थितिः अत्यन्त गौरवास्पदम् आसीत्. तदा नारी देवरूपा विदुषी, वीरांगना, वीरप्रसविनी, आदर्श माता, धर्मपत्नी, सद्गृहिणी, सन्तानस्य प्रथम शिक्षिका, ज्ञान प्रदात्री, स्तुत्या, पूज्या, जशोमयी च आसीत्. भारतवर्षे पुरुषाणां जनयित्री, तेभ्यः ज्ञानदात्री तथा पुंसः आत्मनो अधांसमिति स्त्रीणां कृते बहुधा कथितम् अस्ति. तथा सर्वप्राचीनकाव्ये महाभारते
उद्घोषो अयं दैवस्ति यत् अर्धं भाग्य मनुष्यस्य भाग्य श्रेष्ठतमः सखा भाग्यमूलं त्रिवर्गस्य भाग्यमूलं करिष्यतः। समाजस्य संरक्षणे देशस्य संघटने वा नारीणां महती भूमिका वर्तते। यज्ञकार्येषु समानाधिकारत्वात् पत्नी शब्दस्य प्रयोगः विहितः। तदर्थं पाणिनिः पत्युर्नो यज्ञसंयोगे इति सूत्रं रचयामास। पृथ्वी यथा सर्वक्षः प्रोपकारिणी सुखदायिनी तथैव नारी क्षमामयी स्नेहमयी समदस्तिनी कल्याणप्रदात्री च भवति। नार्याः शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा साधारण आवश्यकतादि विविध विषयैः पारंगताः भवन्ति। सा नारी कदाचित् दया क्षमा दान श्रद्धा धैर्य त्याग देशभक्त्यादिभिः आदर्श गुणैः समाजस्य समृद्धिं साधयति। कदाचित् सा युद्धौ वीराङ्गना भूत्वा राष्ट्रस्य सुरक्षां करोति। अतीव सुखस्य दाम्पत्यार्थिक विचारं कुर्वन्ति त्यागोत्थानतया मोक्षधर्मम् अग्रे आरोहति। महाविद्यालयेन अभिज्ञानशाकुन्तलं विक्रमोर्वशीयं मानवविकासनिमित्रं च त्रीणि नाटकानि विरचितानि। अभिज्ञानशाकुन्तलं तु नाटकरत्नम् एव विद्यते। अस्य नाटकस्य रमणीयता अपूर्वा एव वर्तते। काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। वस्तुतः रमणीयत्वात् तत्र पदे पदे सहृदयैः अनुभूयते। महाकविना अस्याः नायिकायाः शकुन्तलायाः विषये इदम् उक्तं सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मं लक्ष्मीतनोति यम् अधिगमनोज्ञा वैकलेनापि तनूनि किमित्त्वहि मधुराणां मण्डनं कृतीनां। तत्र स्वयं अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्याख्यस्य एतादृशस्य अस्य नाटकस्य विषये समुचितरूपेण यथार्थरूपेण या कथितं भवति यत्र उत्तमरूपा मनोज्ञा रमणीया वा शकुन्तला सृष्टा वर्तते। ततः इदं नाटकमपि स्वकीयकथावस्तोः रसायनिर्गमस्य च हेतोः स्वरूपेण एव रम्यं मधुरं च वर्तते। अतः शकुन्तलायाः वर्तनवत् सर्वमपि भाषाशैली सम्राट अलङ्कार विन्यासादिकम् अस्य मण्डनमेव जातम्। वस्तुतस्तु इदं सर्वमपि न तत् बहुमूल्यपरिधानवत् स्वस्वरूपतः रम्यं फलतश्च वास्तविकं मण्डनमेव अस्ति। विश्वामित्रशकुन्तलायाः पिता मेनका च माता अस्ति। लालन पालन पोषणादि कर्मणा महती करुणः अपि अस्याः पोष्यपिता वर्तते। वर्णस्य आश्रमे एव एकस्य भरणपोषणं भवति। अतः यौवनकालं यावदेषा तापसी वेतम् अङ्गीकृत्य तिष्ठति। आगमनकालात् प्रकृतिरमणीयस्थले निवासकारणं प्रकृत्याः अङ्के पोषणबन्धनकरणाच्च प्रकृत्याः सह एकस्याः सर्वत्रक्रियाः सम्बन्धः वर्तते। प्रकृतिप्रेमकारणात् केवलं स्वप्रियमपि वस्तु अतः न गृह्णाति पूर्वं वृक्षलतादिना क्षेत्रं कृत्वा तदनन्तरमेव किमपि वस्तु स्वयं सेवते। शकुन्तला भवति निसर्गसुन्दरी लज्जाशीला क्षमाशीला च। उक्तं च भूमिषु तनया भूषा सम्पत्सु पण्डिताः पुंसां भूषा तु सद्बुद्धिः स्त्रीणां भूषा संलज्जता। शकुन्तला भवति प्रकृतिमाता। लतां प्रति तस्याः अनुरागः वर्तते। लतासु जलदानात् प्राक् सा किञ्चिदपि न खादति स्म। वृक्षलतां प्रति तस्याः स्नेहः अवश्यं विद्यते। मृगाः तस्याः पुत्रसदृशाः भवन्ति। सा स्वहस्तेन दर्भं खादितुं ददाति स्म। राजश्री सेवा न करोत्। शकुन्तला प्रतिगृहं गच्छति तदा प्रकृतिं संवेदनशीलताम् अनुरागं च प्रकाशयति। अत्र कालिदासः लिखति पातुं न प्रथमं कृष्णेषु गीतेषु वा या इति श्लोके शकुन्तला सर्वतोभावेन रमणीया मनोहरा प्रियवाचिनी वर्तते। Excuse me, madam. Please conclude your presentation, please. अतः प्रथम दर्शने Please, madam. विस्फुरितं रूपम् अवलोक्य दुष्यन्तस्य वाणीनिर्झरिः निसरति। अनाघ्रातं पुष्पं विषयमरुणं कररुहरि अनादिघं रत्नं मधु नवं मन्वासितरसं
अखंडं पुण्यानां फलनिर्वचत रूपम् अनघं न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्ताश्चर्यमिति सा स्त्रीरूपेण विधातुः विलक्षणा सृष्टिः इति मत्वा दुष्यन्तः विचारयति स्त्रीरत्न श्रुतेः प्रतिभाति स्थाने न केवलं करुणाश्रमस्यापि भूमण्डलस्यैव सौन्दर्यललाधूता तां पृथिवीलोकस्य दर्शनीयं वस्तु इति मत्वा विदूषणं प्रति वदति दुष्यन्तः वदति माधव्यः अनादत्तचक्षुः करोषि येन त्वया दर्शितं न उक्तं तत्र गृहे गृहे न किं नार्यपतिताः परं विशेषभक्तिव लभते स्त्री पतिव्रता भार्यां तस्य भार्यां सुखस्य च भार्या धर्म परायैव भार्या सन्तानवृद्धये एवं स्वधर्म कर्मानुरूपं शिष्टाचार अतिथि सत्कार नमन श्रेष्ठजन सम्मान आसनादि कर्मणा ज्ञानमपि तस्याः सपुतरायाः पर्याप्तमस्ति अत्र नारी सशक्तिकरणस्य कथा आगच्छति अया सामाजिक मर्यादा परिपालिका यथोचितैः क्रमैः सह सा तादृशैव व्यवहरति अत्र व्यावहारिक ज्ञानस्य प्रदर्श्यते दुष्यन्तस्य प्रथमदर्शनेनैव सा तं प्रति अनुरक्ता भवति तथा आश्रमविरोधी तपस्वी जनविरोधी च मत्वा उत्तरीयमातामिच्छति तदा सा वदति कामपीडितास्मि तथापि नास्मि स्वतन्त्रा गौरव रक्ष रक्ष विनय कामपीडितापि न खलु आत्मनः प्रभवानि इयं सर्वगुणयति अत्र व्रतपरायणा सर्वगुणसम्पन्ना पत्नी अस्ति श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणे कथितमस्ति या नारी त्रयता दक्षा या नारी त्रीणि भवेत् पतिव्रता पतिप्राणा सा नारी धर्मभाजिनी इति गन्धर्व विवाहानन्तरं सर्वदा दुष्यन्तमेव चिन्तयति एतस्माद् एव कारणात् दुर्वासामुनिः लोकभाजनमपि भवति अनन्तरं शापप्रभावात् राजा तां नाङ्गीकरोति तथापि सा दुष्यन्ते न पूज्यते क्षणिकक्रोधानन्तरं तस्याः कोपः शीघ्रो भवति तस्या कारणं न पतिदेवः अपि दुःखो पूर्वार्जितम् अरिष्टमेव कारणं मत्वा मौनम् अवलम्बते परित्यागानन्तरमपि सा हृदेषु पतिदेवं दुष्यन्तमेव ईश्वरस्वरूपेण अङ्गीकृत्य स्वचरित्ररक्षणं करोति विरहिणी वेषम् अङ्गीकृत्य दिवसान् यापयति तस्याः पतिव्रत धर्म कारणादेव विमुक्तोऽपि तस्य पतिः पुनर्मिलति तस्याः समीप आगत्य पादयोः पतति क्षमायाचनं करोति आजीवनं पर्यन्तं समधर्मचारिणी रूपेण अङ्गीकृत्य पुत्रेण सह स्वराजभवने आगच्छति एतस्याः पातिव्रत्यं महत्त्वपूर्णं वर्तते तस्याः मानसिकस्थितिः सुदृढा इति अत्र अवलोक्यते आधुनिकनारीणां कृते आदर्शभूता पथ प्रदर्शिका भवति अत्रापि नारी सशक्तिकरणस्य दृश्यं द्रष्टुं शक्यते यथा एकेन चक्रेण विना तथा रथस्य गतिः न भवति तथैव संसारे क्रिया विना अयं पुरुषः न संसरितुं शक्नोति इयं अबला सततं Please, madam, come to the conclusion, please. NIC weekend TV. हाँ नबी तो नहीं सेम सेम NIC weekend will be POK. प्रणाम सर हाँ हाँ प्रणाम सर Please, sir. Please start. Rupaji, please start your presentation, please. ओके Only 5 minutes. You will get only 5 minutes. मम नाम रुचित दोषः Oh, Roxit, yes. अहं संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विद्यावारिधि छात्रः मम मार्गदर्शक डॉक्टर बुद्धेश्वर कारुण्य महोदय मम पिताय सांख्यदर्शने प्रकृतिपुरुषाय स्वरूप विमर्श अस्ति वेदमपि अंते अस्तित्वा तेषां दर्शनम् एव आस्तिकदर्शनम् इत्युच्यते वेदविद्याविषयतो एतेषु आस्तिकदर्शनेषु षट् दर्शनानि भारतीय संस्कृते
অঙ্কে সাংখ্য দর্শনম, ন্যায় দর্শনম, মীমাংসা দর্শনম, যোগ দর্শনম, বৈশেষিক দর্শনম, বেদান্ত দর্শনম চ সম্যক প্রকারেণ ক্রমপূর্বকম জ্ঞানম কথনম উচ্চা সা সংখ্যা ক্রমপূর্বক বিচারণা পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানাং বিচার এব সংখ্যানাং ক্রমবিকৃত গ্রন্থ সাংখ্য উচ্যতে, অর্থাৎ প্রকৃত পুরুষয় পৃথক পৃথক সংখ্যা অপবর্গ। সাংখ্য শাস্ত্রস্থ রচয়িতা ভগবান কপিল মুনি সর্ববিদিত এবার সপ্তমূলের অধ্যে যাবৎ উপলব্ধানি সাংখ্য সূত্রাণি সৎসু অধ্যায়সু বিভক্তানি সন্তি, তানি সংকলিতানি সূত্রাণি 524 সন্তি। সাংখ্য দর্শনং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বানি মন্যতে, তানি তত্ত্বানি ভিন্নানি সন্তি। পুরুষ, প্রকৃতি, ভগবদ, অহংকার, পঞ্চ তন্মাত্রাः, পঞ্চভূতানি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনঃ। এতেষাং তত্ত্বানাং মধ্যে প্রকৃতি সর্বেষাং অপি কারণম অস্তি, ন সা কস্যাপি কার্যম। অতঃ প্রকৃতি অব্যক্তম যথা প্রধানম ইত্যুচ্যতে। কানিচন তত্ত্বানি কস্যাপি কারণভূতানি তানি কার্যান্যেব সন্তি, তানি বিকৃতি ইত্যানেন ব্যাপদেশেন ব্যাপাদিশ্যতে। বিকৃতিভূত ষোড়শ তত্ত্বানি গুণানি সন্তি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ মহাভূতানি মনস্তে। प्रलयकाले जलदेव वाङ्मृन् यं यं प्रसन्नः भविष्यति यदि तस्मै योनि अर्पिता भवति। यतः बालो अनेकपुरुषाणां समस्या अभवत्, तस्मात् सा देवतायै अर्पणार्थं चित्तवती। अतः सा बलात् स्वेच्छया वा प्रबलनदी प्रवाहस्य बलिदानं कृतवती। तस्याः मृत्योः अनन्तरं जलप्लावनम् अपि अनन्तरं महाराणी कुमुदिनी राज्ञी पुत्रस्य बाल्यकाले विधवा आसीत्। सा राजवंशस्य अन्येभ्यः परिवारेभ्यः सिंहासनस्य रक्षणार्थं बहवः विकलैका मन्त्रणाः यदा तस्याः स्वपुरुष त्रिगुणातीत विवेकी विशेष वेदना अप्रसद्धति चास्ति, चैतन्यं न तत्त्वगुणः अपितु सर्वं एव। स्वस्थूल इन्द्रिय मौन बुद्धि भिन्न अस्ति, तज्ञाप्तिरूपेण अवतिष्ठते, स ज्ञानगोचरो न भवति। न स आनन्दस्वरूप आनन्द चैतन्यं भिन्नत्वात्, स च पुरुषदोषास्ति, अव्यय प्रकाश सत्तत् सन्निहितः, तस्मिन् कापि क्रिय प्रवर्तमान न भवति। अतएवास्ति निष्क्रिय सर्वं विषय गोचर राग देश रहितश्च स शरीर इंद्रिय मन बुद्धिषु हि आत्मत्वभेद अज्ञानमात्रं, तस्मात् अज्ञानात् एव पुरुष कर्म प्रवाहे विपतति, नानाविधानि च दुःखानि भुनक्ति। आत्मनो एकत्वे कश्चित् पुरुषो बद्धो कश्चित् मुक्तो इति बन्धो मोक्ष व्यवस्था न सम्भवति इति प्रति शरीर आत्मा भिन्न भिन्न एवास्ति। तस्मात् आहो व्यवस्थातो नानेति साङ्ख्यसूत्रम् अपि ब्रूते, जन्मादि व्यवस्थातः पुरुष बहुत्वं संस्कारिता अपि मन्यते। जनन मरण करुणानां प्रतिनियमः ओके सर। जनन मरण करुणानां प्रतिनियमः
अजुगपत् प्रवृत्तिश्च बहु पुरुष बहुत्तम सिद्धम त्रयगुण्य विपचायच्चैव संसारे अस्मिन् सर्वत्र जननी मरण करणानां प्रतिनियम दृष्टाते एकस्व जाते सति न हि सर्वस्व जायन्ते न वा एकस्व नीते सति सर्वं म्रियन्ते इति प्रत्यक्ष प्रमाणद्वारा प्रति शरीर भिन्न पुरुषत्वं सिद्धम् तथा एकस्व अन्धत्व बोधित्वादि दोषम् अपन्ने सति न हि सर्वं अन्धत्व बोधित्वादि दोष दूषित भवन्ति अनेन सुस्पष्टं यत् प्रति शरीर भिन्न पुरुष बहुत्वं वा पृथक्नेव एकस्य सति अपर सतीति एकत्व अध्ययने प्रवृत्ते सति अपर गुणत्व इति प्रति शरीर भिन्न प्रियता अजुगप प्रवृत्तिश्च पुरुष बहुत्वं सुस्पष्टं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति अनुपलब्धि सौक्ष्मात् भवति न तु अभावात् अतो अति सूक्ष्म अपि अतो वस्तुन अप्रत्यक्षत्वं यथा परमाणुदीनां कार्यतो प्रकृते उपलब्धिस्तु भवत्येव तदयम् अत्र अनुमान स्वरूपं यत्तत् कार्यं तदस्तु सकारं यथा घाटः महोदादिश्च कार्यम् अतस्तु अस्तु सकारत्वं सुनिश्चितं ततो कारणम् एवं प्रकृति सिद्धे सति महोदादि कार्याणां विषये उक्तोते इति प्रकृति स्वरूपं विरूपं च इति महोदादाय महोद अहंकार पंच तन्मात्र पंच महाभूत एकादश इंद्रिय उपकरणानां प्रकृति सादृश्यम् असादृश्यं च तदे सांख्यदृष्टा प्रकृति पुरुषस्य नित्य पदार्थ उभयम् अपि तन्मूलत्वेन विद्यते तय पारस्परिकेन सम्बन्धेन जगतो आविर्भावो भवति तत्र प्रकृति चेतना पुरुषस्य चेतना प्रकृतिर अचेतन पुरुषस्य चेतना स च प्रति शरीर भिन्न भिन्न एवेति न्याय दर्शनम एवं जगत उत्पाद न्याय दर्शनम एवं जगत उत्पादर्थम बहुन स्वतंत्रम नित्यस्य पदार्थं Thank you, Rupjit. Next presenter, Chandan Mahanti. 5 minutes. 5 minutes presentation. Sir, Pranam sir. Chandan Mahanti, you will get only 5 minutes. Sir, it is audible, sir? Please start. नहीं शुभम नहीं चंदन महांती. Chandan Mahanti. Sir, actually, I have class at 3 o'clock, so turn me There, first. there. Sir. Is it No. possible? As per your schedule, we can provide. Wait, Sir, it's not, sir. just 5 minutes. Okay, Chandan Mahanti, continue please. Please start. Chandan Mahanti. आनंद लीला मया विग्रहाय हेमाव विद्वत् सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते नमो सभाय सभापति व्यक्त सर्वज्ञ संस्कृत सप्ताह शुभाशया मम शोधपत्रस्य विषयस्तु पिताकरणे आदर्श नायिका पिता समाज विज्ञान दृष्ट विश्लेषण श्रीमद् रामायणं श्रवणपुत्रेण अधिकृतेन निवेदितम् सप्तखण्डैः पुरुषोत्तम रामचन्द्रस्य चरित्रम् उपन्यासम् अत्रैव विविधचरित्रैः साहित्यशास्त्रैः सदैव विदितं रामादिकं प्रवर्तितव्यमिति रामचन्द्रस्य वर्णनं तद्हेतुः काव्यकारेण यथार्थं कृतं काव्यं सदैव कान्ता संहितोपदेशं दत्तं पुरा आदिकविना
वाल्मीकिरा प्रमुखा करते ओमिष्ट दृष्टम मथुरी का नाम है kamu terus lagi. हाँ लाइन में करता जाता है संतो बिना तुलसीदास के नाम रामचरितमानस कृत्तिवास वधाकृतं बांग्ला रामायण कंगो रामायण के प्रसिद्धं जगति अद्यस्य सीताकृत्य महाविद्यालयना विदिता इतो पुनितो उद्धृत रामायण के सीताकृत्य सत्यंगम कृत्वावतन निदा सीतापुराणे आगतनायिका सीता समाजिकं विश्लेषण महाकाव्यस्य लेखकः श्री सूर्यनारायण घरी तस्य परिचयस्य बहुतस्य नास्ति तो पुस्तिकायां तस्य परिचयः प्राप्तः सः भारतराजवंशीयः सः तमिळ्नाडु प्रदेशे स्थितस्य सालेम मण्डलस्य निवासी आसीत् तस्य रचनाकालं समय सप्तदशशतकमध्ये प्रायः प्रस्तुत महाकाव्यस्य नाम सीतापुराणे आदि कवि वाल्मीकिना विरचितस्य रामायणस्य आदिकाण्ड अंशः पुरुषोत्तमरामचन्द्रेण सह जनकतनया सीताविद्याः पुराणांशः महाकाव्यस्य विषयः महाकाव्यमिदं द्वादश सर्वबन्धात्मकम् इति माता पिता आदर्शनायक समाजकस्य विशेषणं तु कुलीन नारीस्वरूपं सीता जनकस्य सुता विधवा राजस्य कुमारिका स्वयं अग्निजा दृश्यते जाति सामाजिक व्यवस्थायाम् उच्चस्थानं
संस्कार संपन्ना विदुषी विनयी च वर्ण्यते समाजं दृष्ट्वा उच्चकुल जन्मजा पिता स्त्रीणाम् आदर्शप्रतिनिधि नारी कुलं विभावयति इत्यस्य प्रत्यक्षदर्शिनी नारी कृते विकल्पस्य अधिकारः सीतायाः स्वयंवरसत्ता अनुबन्धः निश्चितः इयं परम्परा स्वतन्त्रनिर्णयस्य प्रतीकः रामेण विजयो न केवलं बाहुबलस्य अपि तु धर्मपालनस्य विजयः समाजशास्त्रदृष्ट्या सीता स्वयंवरविधानद्वारा नारी सशक्तीकरणस्य सङ्केतं ददाति तत् समाजाय यत्र स्त्री अपि पत्युः विषयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमा गुणः शील नम्रता धर्मनिष्ठा महाकाव्ये सीता शीलवती प्रतिव्रता धर्मपरायणा संज्ञा च वर्ण्यते कन्यारूपेण लज्जा विनया मर्यादा उत्कृष्टतया उल्लेखिता सामाजिक भूमिकायां सीता गृहलक्ष्मी अथवा धर्मपत्नीरूपेण आदर्श मन्त्रीं दत्तवती नारी स्वरूपे प्रतीकात्मकता सीता केवलं पात्रं न अपि तु भारतीयव्यक्तित्वस्य प्रतिनिधिः काव्ये तस्याः सौन्दर्यं न केवलं बाह्यम् अपि तु चारित्रिकं च प्रकाश्यते उदाहरणतया रामाय वैदेह विभागिरामं सीता निवैना कृतिमर्पयामि स्त्री चिन्तनस्य दृष्ट्वा सीता श्रेष्ठस्य संयमः करुणा श्रद्धा आत्मबलः नैतिकता च प्रतिरूपा वैवाहिक संस्कारे स्त्रीपात्रस्य स्थितिः महाकाव्ये विवाह केवलं भावनात्मक संयोजन अपि तु सामाजिक दायित्वबन्धनं सीता विवाहं धर्मसमायं चंदन अत्रैव समापनं कुरु सारमेव परिच्छेदे उत्तम च संस्कृत साहित्यस्य आत्मकाव्यम् आदिकाव्यं महाकाव्यं च श्रीमद्रामायणम् अत्रैव पुरुषोत्तमेन रामचन्द्रेण सह मातुः सीतायाः आलोचना सदैव विहिता विविधैः गुणैः सीताचरित्रस्य जागृतं वर्णनं कृतम् आदिकविना अद्यस्य समाजस्मिन् तादृशं चरित्रं विरलं परन्तु सीतां प्रति वाल्मीकिरामायणे वारं चित्तस्य प्रश्न सतीत्वस्य प्रश्नं जातमिति समाजस्य चिररूपिणी चरित्रा पिता जन्मजातरूपिणी पिता इति प्रभावः वर्तते तदर्थं परिवर्तनः कवयः पिताचरित्रस्य वर्णनं बहु सावधानेन कृतं यतोहि परिदृश्यते भगवतेः उत्तरां कृते राजकवरस्य बालरामायणे अपि च अर्वाचीनकविभिः अपि कृतं ग्रन्थस्य डॉक्टर रघुनाथप्रसादजीवेन पिताचरिते अभिराजेन्द्रगुप्तस्य जानकीजीवने श्री सूर्यनारायण हरिणः सीतावर्णे मातुः सीतायाः चरित्रस्य वर्णनं नारीवादस्य पक्षे कृतमेव क्रमेण सूर्यनारायणः सीतावर्णः वर्तते एव इति तं सर्वेभ्यो नमः प्रणमामि धन्यवादः संदन next presenter is Shubham. Please be on the line. Shubham. Yes, ma'am. It is audible, ma'am? Yes, continue. Only 5 minutes. Okay, sir. Presenting you all respected honorable person, due to respect myself, Mr. Shubham, I am presenting the female character of in Ramayana. Ma nishada pratishtam tvamagamah swastati samah yatroncha mithuna dekam mavadi kamamaita. Ramayana, one of the greatest epic of 24,000 verse, has bitly traveled, transformed, translated and lived out internet. The epic poem revolves around the story of Lord Rama, who is said to be the seventh incarnation of Lord Vishnu. Composed by sage Valmiki, Ramayana is referred to as the Adi Kavi, first poet, and sage Valmiki himself is referred to as Adi Kavi. Ramayana is the best known for the ideal characters who were the epitome of devotion and are worshipped till deaths, such as the ideal son Lord Ram, ideal wife Devi Sita, ideal brother Lakshmana, and ideal devotee Lord Hanuman, etc. Apart from that, other character, women in Ramayana are portrayed as mentally strong beings who were never left alone by their
traditional knowledge in weaving, pottery, dyeing, cooking, and eco-craft. These were not just domestic skills but also source of income and identity fostering economic independence. Women collectively, like self-help groups, today are inspired by such traditional income. Gender dynamics in tribal and folk systems. Matrilineal tribes in the Meghalayans, Khasi, Garo, and the Kerelas lands ensure property and the lineage right of the woman. Folk tradition often depict female properties and honor women as village protector and goddess bearers. Dance, form, storytelling, and the ritual led by women reflect their ritual leadership. Critical reflections. While the knowledge system of health barriers empowering women's interpretation barriers restricted women's role. The medieval era foreign invasion and the rigid caste system led to the erosion of the women autonomy. However, the essence of the knowledge system remained deeply egalitarian when interpreted in its original spirit. A dominant gender-sensitive reading of the knowledge system can revive lost narratives and guide modern empowerment policies. Relevance and contemporary concepts. National Education Policy 2020 emphasizes integrating Indian knowledge system with modern education, offering space and traditional gender narratives. Women-centric policies can draw from the Indian knowledge system approach to sustainable development, self-reliance, and the cultural pride. Conclusion. The Indian knowledge system, when interpreted holistically, provides a strong foundation for women empowerment from Vedic shares to tribal pillars, from goddess worship to household wisdom. Women have been central to India's civilizational continuity, rediscovering peace, empowering youth. It is essential not only for cultural revival but Writings of Bhaskaracharya Tripathi, a modern Sanskrit poet, now working as a lecturer in a Bangalore-based English medium college. He prepared a very valuable paper for the seminar because he want to present Sita as a source of energy of entire male society. Sita is a character which is depicted by Maharishi Valmiki, not the wife of Ramchandra, but the mother of all sources. You see, अब देखिए जो सीता को जब हम पढ़ते हैं रामायण में, कहीं भी वो क्वेश्चन मार्क नहीं किया. इसके लिए for this Bhagavad has written one sloka. What is the character of a mother? Then Sarpam Saha Basumati Bhavatim Prasuta. सीता आपकी उत्पत्ति कहीं से हुआ है जो माता की कभी भी किसी को स्थिर नहीं किया. मुझे तुम ये क्या बोल के. कौन है उनका माता? ना बोलते बसुमती, पृथ्वी अर्थ. Earth is giving always various foods, various facility to us, but never ask anyone, don't do it. उसको जो जबरदस्त माने इतना सुंदर से भावभूति हम बोलते हैं जे हम अपने आप अनाज खाएंगे, हमको चाहिए अनाज, लेकिन हम उसी के ऊपर ही हल जोतते हैं. कितना कष्ट होगा एक माँ को. फिर भी कभी वो डिनाई नहीं किया कि मैं अब सस्य उत्पन्न नहीं करूँ. ये जिसका माता वही सीता को रामायण में देखते हैं. इसीलिए रामायण इन वाल्मीकि सीता इज नॉट
just a wife of Ramchandra, but a source of power to bless always his children, to bless always her children. This is the character of a mother. Okay, thanks, Shubham. Now we will continue with the Dr. Wangzam Pasabi, please start your presentation. You will get only 5 minutes. Dr. Pasabi, please. Pasabi, hobi wa tabi bra. Pasabi. Yes, I can hear you. Respected chairperson and respected paper passengers and organizers, everyone, a very good afternoon and my regards to all of you. Let me share first the PPT that I would like to show to you all. It's not coming out. It's not working. The link is not coming out. Next, the dog gira. Sharing करेंगे क्या? So, it's not working. Bhavna? Bhavna? Try to show it, but it's not coming out by the way. Excuse me, you can just read it out if you are unable to share it, no? And you are given 5 minutes time. Okay. Next presenter, Namrata Thora. Namrata Dura, huh? Yes. Namrata from Tirupati, National Sanskrit University, Tirupati. Yes. Namrata, please continue. Namrata, prarabhyata. Panchadime saha santi. Within 5 minutes you have to present. अरे अभी जोरे नम्रता टी जोरे को सुबुनी अभी जोरे को पांचने को जोरे को हाँ हाँ टीचर ये तुझे आगे पकड़ को काटे लोग से हाँ अबे फिर बाहर कर दो आधुनिक संस्कृत साहित्य जगत में महाभारत देश को प्रख्यात सड़क
महोदयः एक आधुनिककवित्वेन परिगण्यते। आधुनिककवित्राणां मार्गदर्शकोत्कलीय सारस्वत साधकः कविवर्गः अनेक काव्यकविताभिः संस्कृतसाहित्यस्य विविधतां प्रयते। तस्य प्रकाशितेषु ग्रन्थेषु ऋषिबोधनाटिका तथापि पञ्चाननं पाठयन्ति तथा काव्यं काव्यं शतकत्रयं काव्यं विकासकं सन्दोलनकालमुक्तिः इति व्याख्यानग्रन्थत्रयं तुल्यविमर्शः काव्यविकासः साहित्यप्रगतिः अप्रकाशितकाव्यं भारतं प्रवासोपनति कवितासङ्कलनद्वयं तत्सम्प्रदायः वैदिकसाहित्य अद्भुतत्वं चित्रकलात्मकं काव्यं महोदयः शतकत्रयं इत्थं मणिपुरी महिलाः पुरातनकालतः अद्य वादिपर्यन्तं विभिन्नक्षेत्रेषु बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति। एतासां महिलानां मणिपुरी समाजे यत् योगदानं कृतवती यस्मिन् विषये मणिपुरी साहित्यग्रन्थेषु बहुत्र स्थलेषु वर्णनं प्राप्यते। विधिशा समाजस्य अत्याचरणं प्रति अर्थस्य महिलाः विरोधम् अकुर्वन् तां संघटनां नुत्पिलान् संघटना कथ्यते। एवं मणिपुरी इमा कैथेल महिलानाम् आपरिका इत्यस्य नाम तु जगति सुप्रसिद्धमेव। अतः पूर्वोक्तवचनं कथितुं शक्यते यत् मणिपुरसमाजे ज्ञानं तथा आधुनिकसमाजे अपि एषा परम्परा नारीसशक्तीकरणाय प्रेरणा ददाति। भारतस्य नारीः केवलं संरक्षणाय मात्रम् अपि तु स्वयं शक्तिस्वरूपिणी अस्ति या ज्ञानाय कर्मणि धर्मेः समानाधिकारिणी अस्ति। अतः नारीसशक्तीकरणे परोपकाराय स्वयं कर्तुं कथयति। तथा परासत्पाया प्रेमवन्तां सदा शास्त्रस्फुरन्तं अरतिसत्त्वं ज्ञासप्रहाराः स्वात्मपुत्रनरमिन्द्रादिविरहो समेत्येयं नित्यं द्रवदवनपुण्यात् सरोवरा उत्तमं चिता पराशक्ति अर्थात् प्रभुत्वस्ति परोपकारे प्रेमयुक्ता शास्त्रत्वेन प्रथमं वर्णनाय जीवस्य आदर्शः नम्रता हाँ तत्रैव दूरे हिंदी भाषया वाक्यद्वयं कंक्लूड निष्कर्ष वदतु। निष्कर्ष वदामि वा अनन्तरं महोदय? हाँ निष्कर्ष किञ्चित् दूरे चित्रं अन्तिमे उपसंहारवाक्यत्वेन इदं वक्तुं शक्यते यत् कविवर्येण शतकनिकाव्ये नारीकारणस्य मुख्यवार्ता विश्वविद्यालय जीवनाय संरक्षणं यथा सामर्थ्यमानय प्रतिपादितमस्ति। सम्पूर्णवाक्यमया समर्थोऽपि तस्य व्यङ्ग्यत्वेन काव्यत्वेन उपस्थापितं भारतीयजनपरम्परायां नारी सदा नारीणां सशक्तीकरणं केवलम् आधुनिकविचारः न अस्माकं सांस्कृतिकमूल्यमपि अस्ति। धन्यवादः नम्रता। Next presenter Sunanda De. Sunanda De. Please start your presentation. सुनंदा देव अवस्था भूल लिखा है सुनंदा देव। Sunanda
सुनंदा सुनंदा अनम्यूट अनम्यूट असते सुनंदा सुनंदा म्यूट करो हाँ वदतु हाँ वदतु सुनंदा सुनंदा एवं तत्र प्रायशः मोबाइल ओपन अस्ति सर्वं विहाय केवलम् एकमेव उद्घाट्य वदतु चंदन चंदन हाँ प्लीज हेल्प हाँ प्लीज हेल्प महोदय इदानीं सा रेले याने अस्ति तर्हि किञ्चित् समयानन्तरं यदि करिष्यति इदानीम् अहं महाविद्यालये परन्तु सा रेले याने अस्ति अस्तु अस्तु रेंज आने अस्तु नेक्स्ट विश्वनाथ Mehta, please be on the line. Please be on the line. Vishwanath Mehta, Rajgans University. Rajgans, yes, Rajgans. Dr. Fazali. Dr. Fazali, please get ready. Yes, ma'am. Thank you so much for giving me this opportunity again. Due to some technical problems, I cannot present at the first time. Once again, a very good afternoon to everyone here. The paper that I'm going to present today is titled as Re-Looking into the Dualistic Representation of Women in Mahabharata. And actually, the paper is an analysis of the positions of women in social structure and their participations in social strata represented in this epic, and it focuses on women's representations in this epic, and also it studies women's empowerment on one point, and also confinement through an insistence that is reflected in the text itself. As a part of my methodology, I focus on the localized Mahabharata in Manipuri version, and
There are many forms of storytelling of this Mahabharata in Manipur, and my focus is based on the radio representation and this kind of audio representation that is certified and telecasted really to different platforms. And as of the study is done on content analysis, it is a qualitative approach and by discussing the very ideas of women's empowerment at the same time the confinement, the very dualistic approach of the representation of women in this very epic. I also incorporated theoretical essays from different critics and scholars, which of course I will try to mention here, but as because of the paucity of time, I would like to not to go that much deeper in analyzing this very content of my paper. So first, let's see what Mahabharata is all about. Mahabharata is an epic that reflects many rich traditional Indian oral system, where we have also can find very rich culture and traditions in India. Excuse me, Dr. Fazali. Different ideas, different theories, ideologies in different entities, several entities, mainly the political, social, and the religious entities can be found here, and it is a search of truth. And in this study, I am focusing mainly on the four women characters of the epic, Kunti, Gandhari, and Draupadi, and Sita, who are all of them are the very epitome of the women's empowerment. At the same time, they are confined into the system also can be seen. But let's see about the Kunti. When we see Kunti is the economy of sacrifice, peasants, sati, resilience, purity. Many can be many symbols, many metaphors, many ideas can be attached to her because of her very nature that is narrated in the story. But at the same time, we also see that she is the one who helps in the perpetuation of the system. There are many incidents. I want to check on one incident where this wife is called upon to have talk with her, where she is interrogated what are the values or what are the qualities of a woman. And in that talk, the wife replied that the wife should be behind the husband and should always try to please the husband, and if she has no existence of her own, she has to find out her life meaning and the very meaning of existence from her husband. Sorry. And then this is one example. Well, in another way of this embodiment, we find that she support raise up and try to fight for the truth. In the case of न केवलम् ऐतिहासिकदृष्ट्या परम्परारूपेण अपि तु स्त्रीसर्वस्य आधुनिक रक्षणायाम् अपि अमूल्यं साधनं भवितुम् अधिकारी भवति। वैदिककाले महिलानां स्थानं वैदिकयुगे स्त्रीणां सामाजिक-धार्मिकजीवने अति उच्चं स्थानं द्रष्टुं शक्यते। ताः न केवलं गृहकार्येषु प्रतिबद्धः अपि तु शिक्षायां, मन्त्रदर्शनायां, यज्ञकर्मसु च सक्रियं योगदानं दत्तवत्यः। तासां शिक्षायाम् अधिकारः स्पष्टतया वेदस्मृतिपुराणादिषु प्राप्यते। उपनयन संस्कार या वेदाध्ययनस्य आरम्भः मन्यते स तदा स्त्रीभ्यः अपि विधीयमानः आसीत्। स्मृतिग्रन्थेषु ब्रह्मवादिनीनां वर्णनेन एष निष्कर्षः प्राप्यते
ब्रह्मवादिन्यः ताः स्त्रियः या वेदान् अध्ययनं कृत्वा आत्मविद्यायां पारङ्गत्यं प्राप्तवत्यः प्रसिद्धः ब्रह्मवादिनी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी वेद आरण्यकोशशिशवी आत्मतत्त्वविषये गम्भीरं संवादं present that passions, courageous, and her beauty is praised by one and all. And at the same time, even if she has retained that femininity, retained that beauty, retained the very essence of being a woman as defined in the very text, she also represents that woman's empowerment in many dynamics. She represents that woman's empowerment. And next, I want to discuss this hidden being. The being is a demoness, but the demon has that humility. And we can see this differences there. The difference. The other, I say, the other avatar in her when she meets him and his family. There she tried to move him. At the same time, she is able to declare or to let her accept as the wife of him. And once she has that power of dominance, even if she is submissive to him, and she has shown that her life, her age, her character also be shaped by the very concern, by the very advice of her husband. So even if she is powerful, we have seen that she has that submissiveness in her character. Madam, very nice. I want to speak Please So in conclusion, what I want to say is that in Mahabharata, we can see this dual characterization of women, where women are represented as a source of energy, light. At the same time, they are the Madam, open your video. Open your video. You have to take Okay, sure. So you can see that here we have that dualism, women's empowerment and women as a source of energy, life is reflected. At the same time, there is confinement and they are represented as a flower of men at the sea and militarily at the same time. So we can see that dualism is there in women's representation in the very text. Thank you. Oh, Fazibit, that was a good presentation, but I have some points to be cleared with. First, I would like to know from what angle are you looking at empowerment? Because Ma'am, sorry to interrupt. Your voice is not audible clearly. Same thing. When you were reading the paper, it was breaking in between, and we could not gather most of what you had said. So, as far as I know, you're trying, or from the topic, you're trying to. Is it clear to you? Is it audible? Sorry, ma'am. I cannot hear you. I cannot hear you. It's not clear, and I cannot get your point also. So, I speak in Manipuri. May tayo na hierarchy ko. Tabra. Yeah, bravo. Audible or bravo? It's breaking. Ma'am, ako nito laureate. Nakaking network problem niya eh. Ito ay nankarati hanging mani ko. Anyway, question I cannot get it. Ma'am, would you please ask somebody to write on the chat box if we have time? No, we don't have time for that. Anyway, next time when we have another occasion, we would like to discuss that in detail. Thank you. Okay, thank you, Dr. Pasibi.
और कोई है मैडम Padre Fiat, Padre Fiat. Now we have Shalom Kalasan Singh, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya. Please. Sarvebhyo Namo Namaha. Mama Vishaya Empowerment and Role of Women in Manipur. Manipur stands apart in the Indian landscape when it comes to the role of women in society. Women in this northeastern state are more than homemakers. They are peacekeepers, entrepreneurs, and defender of social justice. However, beneath this proud history lies a landscape of challenges: economic hardship, armed conflicts, gender-based violence, and political underrepresentation. This paper aims to present a balanced view, celebrating achievements while critically assessing areas for growth. Historical legacy and traditional roles. Imakaitel means mother market. The Imakaitel in Impal is the largest all-women market in Asia. It symbolizes women's economic independence and organization strength, functioning without male intervention for centuries. Mairapadi movement. The Mairapadi, meaning women with torches, is a women-led civil rights group that emerged in response to human rights abuses, particularly under the Armed Forces Special Powers Act. These women stand as protectors of their communities, often confronting armed forces non-violently. Women in resistance. The Nupilan means women's work of 1904 and 1939 were mass movement led by Manipuri women against colonial economic policies. These uprisings amplify how Manipuri women have historically been central in political resistance. Contemporary contribution. Education and academia. Thank you, sir. Now, I request our chairperson, Madam Susma, to sum up today's discussion. Please. Aku dah mau kunjung. Ngasih interaction se it was like bilingual aja game Manipur language ka. Panana yang outside there kayak mana harus speak sudah game nada aja. It's more like ingon that di kahita Greek kumbaya I regret the way I really regret that I don't know much of Sanskrit. Sanskrit kimarang da kanin da kang ramani ko yun na koina pagriba mayando detail koina dikhangre just that ki kahita koi depict rupees in the kamay depict way haran da khang bon poet but inner line kayo nga kamay kundok ng mga habit ko kaya kanina. Anyway, that was it. But when we talk about empowerment, first we need to know
or from what angle are we talking about empowerment? We are talking, this seminar is all about empowerment in Indian knowledge system. What is this Indian knowledge system? What Indian knowledge system have it? India the general knowledge mayamse indigenous knowledge system combined formed of Indian knowledge systems. It's not just system, it's systems. So art form architectural design study underrate the practices and other covers every aspect of life. So indigenous knowledge system, the Indian knowledge system, the higher how do we see principle we gain principle Vedanta is based on the philosophy that there is oneness of existence. Exists amaga samnava matnatami. It's a manifestation manifestation. So all are interconnected and interrelated. So see oneness the principle philosophies entirely. And when we come to the form, we say that soul is sexless. Similar is the view. We believe system if it has a knot on the forehead, it takes the form of a man. And if he has a knot on the back, then he takes the form of a female. So sexless, soul is sexless. He believes doesn't label. Same way, if we talk about empowerment, keeping that principle on one hand, then how do we see empowerment in Indian knowledge system? Empowerment is my gains here. Why do we say empowerment? In a Vivekananda Kendra ki ahal mayam singro worries hanaboma tabla they have philosophical bendings is on the Hindu philosophy. So they used to say explain the Matanda. Well, already empowered peace in the category who are we to give and empower them. Power is within us. But if we see empowerment from the Western point of view, Western society empowerment have terms philosophy women is originated from the ribs. So subdued gender feminist struggle influence globalized world belief thinking influence but anyway, I conclude but what is to be remembered is how do we see empowerment? Empowerment, whether it's from the Indian philosophical point of view or whether it is from the Western point of view. When we are clear with this, other things will automatically come about. Clear Manipur dual form nupi Manipur not just about one community but of the entire state. In kind of powerful or hybrid structures is the societies in the king what I am a peace
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯖꯦꯟꯗꯔ ꯁ꯭ꯇꯤꯔꯤꯑꯣꯇꯥꯏꯞ ꯈꯪꯒꯥꯎ ꯁꯦꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯝ ꯀꯛꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ but somewhere ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ unknown why we have so many sports person sports women ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ empower ꯇꯧꯔꯕꯅꯦ the Indian philosophy ꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ 7 qualities ꯆꯦꯜꯂꯦꯕ ꯏꯁꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ 7 qualities ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯨ empowerment ꯍꯥꯏꯕ empowerment ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ not that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯨ right ꯂꯩ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ not in that very sense empowerment is all about bringing out the ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ qualities ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯎꯖꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ qualities ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯅꯦ say suppose ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ empowerment ꯌꯦꯡꯉꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯆꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ expect us to bring tea ꯆꯥꯒꯨꯝꯕꯗꯣ ꯌꯣꯜꯂꯣꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯦꯕ but ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯦ rights ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯆꯠꯂꯨꯔꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤꯅꯤ ꯅꯪꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯇ ꯂꯣꯜꯂꯨꯅ ꯆꯥꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯆꯥ ꯂꯣꯟꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯩꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯗꯣꯏꯅꯣ ꯈꯠꯅꯔꯛꯄ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯠꯅꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯗꯥꯎꯟ ꯂꯥꯛꯑꯦ divorce ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ orphanage ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ old age home ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ child institutions ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ maya thole. Is it because of empowerment of women? Empowering women meyamse akhoi empowered being rights talakadegina. So what should be the step? We should be educated enough. Education haibasida literate haibasida amuk khenai. Like tame ABC pai haibadu khangi ai ma adu phangai haibadu amuk yeng oirakdresida. Aduna nupasu also I'm happy that nasin also sigi topic sigi damakta nupa gi present kemo business chance ne na wang leram basida amna kanjai ta empowerment program tanda nupa sing se understand to nupa ta nupi sing se with respect treat to da ne have to understanding so later yum da harmony like me and got issue one of the quality that is mentioned in the Rig Vedas. And courageous way from the 6 years onwards, Madhava Sushinjana, Mama is here, the chocolate. Akoi Hainava Masunay, the Metron, the Mataz, command of getting Mama in. Why? Because Mama is quality. Koi me say, me immediate Mama quality. So, as a mother, I give good quality to the child that Monita and the child reflect on. So, what is needed is inner qualities, Mayam Tare, your good Tare to manifest upon. That is empowerment from Indian philosophical point of view. But if we understand empowerment from Western perspective, then it is like I should right me. I should talk with them, I should working women or vanilla. I did right now, how much late, so you go after rights. Rights me I'm getting, but I have a late, but I have a late, remember. And what is needed is as a respect of the societies in a trick to be ready, empowered with being Utopa, empowered society have to hand Rachik and have that. Manipur, when you're coming back to Manipur, you're in a Mandhara picture. Child should be got over it, may I say, Han, like down divorces, rate in the labor, or orphanages, ma'am, for labor. I college for ma'am, why we need to dwell deeper into try to spread that they have to see empowered being among other Kandavatai have to know. True empowerment is empowerment of the self. Is hard to do never empowered of them. Empowered of them, you want the right to have to do nothing. I think Kandas of
synthesized or hinnakoponazam empowerment ayunnasu ichaisu mayamasu how should I behave and husband nasu how should he behave family members members not just in the family today society today work it's very interconnected interrelated philosophy Indian philosophy is oneness so amaga head breakdown breakdown so how should we see the oneness type of philosophy how do we take it on how do take things related to empowerment from Indian knowledge system. So before we present any papers, primary angle have use title topic to karamai focus kari meaning explain ada tu kita thank you all. Chance I'm very grateful to sir and all the colleagues and all the teachers of Sanskrit College. Thank you. Thank you, Madam. सर्टिफिकेट दे देंगे Now, I would like to express my vote of thanks. Respected chairperson, respected principal, speakers, presenters, dear colleagues. I would like to express my heartfelt gratitude to chairperson, Madam Susma, for guiding and sharing her insights about empowerment of women and guiding this session successfully. I would like to express my thanks to all the presenters also for sharing their insights. And lastly, once again, I thank you all for making this session grand success. Thank you all. चाय रेडी है तो चाय दे दो सुशीला चाय रेडी है रेडी है चाय तो दे दो गुने ही लाएगा आप कोई नहीं गुनी यार कभी काम से थमा जावा बिना गुनी काम नहीं चलेगा Cut to the low, battery down over. Cut to the low, battery down over.
देर क्यों करते ना ना सही सही लोग सही नहीं ठीक है हम लोग शुरू का किसका बना लीजिए तब इसका बाद चाहिए हाँ वो बोल रही है बोले ना declined in the later period. I think he also emphasized on the significant women characters of the Mahabharata. He talked about Kaushalya, Kaikeyi, Draupadi, Kunti, and even Sita of Ramayana, and also he talked about Rukmini, how she was stopped by Krishna on her wedding day, which was an arranged wedding with Shishupala. I think this event emphasizes the importance of, choice and self-determination in matters of life, even in the face of adversity. And I think the paper also talked about some important women figure of Manipur in the conclusion. So, Next, the last paper of today's session, that is women's topic was on women's empowerment in Indian society. And I think he emphasized on the power and significant contributions of Indian women for the betterment of the Indian society, and he mentioned certain important figures, women figures, including Sarojini Naidu and Akhil Roy and like other presenters during the reading period. I think we also discussed the powerful contribution of Rani Lakshmi Bai in the powerful contribution of Rani Lakshmi Bai in the Indian Rebellion of 1857, a woman who is celebrated for her bravery against the British rule. So this is an observation. If there is any question to the presenters or any other presenters. आपसे शीश मोहम्मद रे ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ ला कोन ये जहां का डाटा मिलता है ना ना तमरो भूल नहीं से ताकर रोग है से बंगला पश्चिम बंग पिला माने जहां किछ रे से ଗୋଟେ Masiga menang hari ini. Masiga menang. ट्राई करें जैन के लिए कुलदीप सर जैन के लिए हमारा बोला मैडम कितना को मार तो कर सकते हैं आप हेलो सुस्वागतम स्वागतम संस्कृत सप्ताहावसरे अस्माभिः आयोजितस्य चर्चा सत्रस्य अन्तिम भागः अस्मिन् अन्तिम भागे अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आदर्श योजना इत्यस्य निर्देशकाः आचार्यः कुलदीप शर्मा महोदयाः अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। मुख्यातिथित्वेन डॉक्टर उमाकांत पंडा डायरेक्टर महर्षि व्यासदेव नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट वेदव्यास राउरकेला अस्माभिः सह संयुक्ताः सन्ति। मणिपुर
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तः समागताः सन्ति सुषमा देवी अस्माभिः च समागताः सन्ति क्या डॉक्टर निरुपमा फ्रॉम धनमंजरी यूनिवर्सिटी अस्माभिः संयुक्ताः सन्ति अस्माकं आचार्य सुदेशना भट्टाचार्य महोदय इदानीं तु सभायां सन्ति तदतिरिच्य अन्य सर्वे प्रतिभागिनः अत्र सन्ति तस्य कार्यक्रमस्य संयोजकाः सहसंयोजकाः सर्वे सन्ति इदानीम् उद्यापन समारोहस्य कालः अतः तस्य प्रारम्भः अस्माभिः इदानीं क्रियते अहं तु अनुरुन्धे सर्वे उत्थाय एव गुरुवन्दनां कुर्वन्तु ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णुः गुरुदेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या श्वेतपद्मासना या वीणाभरणमण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सामापातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा श्रुतां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यासगद्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम् अस्तु उपविशन्तु वयं धन्यधन्याः यत् अस्माभिः सह अद्य संयुक्ताः सन्ति अस्माकं निदेशक महोदयाः आचार्यः कुलदीप शर्मा महोदयाः डॉक्टर उमाकान्त पण्डा महोदय अन्ये च अद्य महाविद्यालय पक्षतः संस्कृत सप्ताह पालना वसरस्य परिचालन समिति पक्षतः एव अहं भवतां सर्वेषाम् एव स्वागतं व्याहरामि अत्र ये बहिस्थाः भारतवर्षस्य विभिन्न राज्येषु समागताः विश्वविद्यालयेषु समागताः आचार्याः गवेषकाः निर्देशकाः अस्माकं महाविद्यालये छात्राः छात्राश्च अति आनन्देन एव संस्कृत सप्ताहस्य परिपालनम् अत्र भवति भवन्तः जानन्ति बहु कार्यक्रमः अस्माभिः एव स्वीकृता इतः पूर्वं पञ्च हाईस्कूल स्तरीय उच्च विद्यालयेषु संस्कृतस्य विकासाय संस्कृतस्य महत्त्वमुरीकृत्य अस्माभिः एव साधारण ज्ञान प्रतियोगिताः कृताः तेषां सर्वेषामेव श्वः समापनसत्रे अस्माभिः पुरस्कार वितरणं करिष्यते इदानीं द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी यत्र प्रायशः अस्माकं 22 राज्येभ्यः समागताः वरिष्ठाः विद्वांसः संग्रहणं कृत्वा नारी सशक्तीकरणस्य बहु उपायान् चर्चितवन्तः आगामिनि वासरे अन्तिमदिवसः तत्र शोभायात्रा भविष्यति अस्माकं रिलीफ कैम्प अस्ति तत्र गत्वा मिष्टान्नबण्टनं भविष्यति प्लांटेशन वृक्षारोपणमपि भविष्यति ततः पुरस्कार वितरण उत्सवः भविष्यति अनेनैव प्रकारेण संस्कृत सप्ताहस्य परिपालनम् अस्माभिः क्रियते इदानीम् अहम् अनुरुन्धे यत् अस्माकम् आदर्श योजनायाः ये निर्देशकाः सन्ति हाँ बोलिए अस्तु तर्हि इदानीम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् आचार्यः कुलदीप शर्मा महोदयाः अस्माकं कृते विश्वविद्यालय पक्षतः वार्तां सम्प्रेष्य अस्मान् प्रोत्साहयन्तु संस्कृत सप्ताहमुरीकृत्य मान्यः कुलदीप शर्मा महोदयः ओम
तद्वन् यदि काम्यते तदं देहात्मशुद्धिस्तथा सेवा वा परमात्मनः सुजनता यद्वा मनोरञ्जनम् देशस्यास्य संरक्षित बहुविधा तस्यैव चाखण्डता तद्भो भारतवर्ष जातमतिमन् आस्मत्यज संस्कृत नमः सभाये अस्य संस्कृत सप्ताह महोत्सव निष्ठस्य कार्यक्रमस्य संसदीयस्यां विराजमानः अध्यक्षवर्यः ततस्ततः राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य सर्वेपि परिवार सदस्याः मंचे विराजमानः अतिथिगणमान्याः प्रियाश्छात्राः वस्तुतः संस्कृत सप्ताह महोत्सवः अस्य तादृशः गतिविधिः यद्द्वारा वयं समाजाय संस्कृतम् उपायनी कर्तुं शक्नुमः। तत्र ईदृशः कार्यक्रमाः अत्यन्तं सहकारकाः भवन्ति। विशेषतः यदि महिला शक्तीकरणविषयम् आधृत्य कश्चन अभिन्यासः जायमानः तर्हि तत्तु अवश्यं भावन्दनीयः। यतः महिलानां सशक्तीकरणम् इति विषयः एव नास्ति, महिला स्वयमेव शक्तिः भवति। तत्र अस्माकं विदुषीणां परिगणनायां विज्जिका, गार्गी, कात्यायनी, श्यामा इत्यादीनाम् अनेकासां विदुषीणां चर्चा परिचाल्यते। तदुदाहरणार्थं विज्जिकायाः डिण्डिं घोषम् अत्र उद्धरामि। नीलोत्पलदलश्यामां विज्जिका माम जानता वृथैव गन्धिना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती। अतः अस्माकं विदुषीणां सारस्यं यदस्ति तत् तथा जीयमानं विद्यते। अपि च राष्ट्रीय शिक्षा नीतिमुद्दिश्य भारतीय ज्ञान प्रणालीं परंपरां वा इदानीं वयं समाजं प्रति नेतुम् उत्साहमहे। तत्र महिलानां काचित् विशिष्टा भूमिका भवितुमर्हति। वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ संस्कृतमाधृत्य 23 वारं नामग्रहणं कृतमस्ति। 23 वारं नामग्रहणस्य अस्ति कश्चन विशेषः हेतुः। भारतस्य ज्ञानपरम्परा अस्माभिः इदानीम् उत्खनयितुम् इष्यते, तस्याः स्रोतांसि संस्कृते एव सन्ति। अपि च यदि अस्माकं मातृशक्तिः तत्र अनुसन्धानाय प्रवर्तते, प्रचारणाय च प्रवर्तते, तर्हि भारतस्य बालो बालोऽपि भारतीय ज्ञान दिशा अभिमानम् अनुभविष्यति। अतः सोऽयं विचारः अत्यन्तम् अभिनन्दनीयः। महाविद्यालय परिवारः वस्तुतः एतादृशेषु कार्यक्रमेषु दिनानुदिनं किञ्चित् विशिष्टमेव कीर्तनीयं कुर्वन् अस्ति इति हेतोः अहं कुलपतीनां पक्षतः, कुलसचिवानां पक्षतः, मत्पक्षतश्च अभिनन्दनवचांसि आविष्करोमि। अपि च संस्कृत सप्ताह महोत्सवे भवन्तः नानाविध गतिविधिं कुर्वन्ति। तेषां गतिविधीनां कारणतः मणिपुर क्षेत्रे संस्कृतस्य तथा स्वरूपम् आयास्यति, येन छात्राणां कश्चन मुख्यः आकर्षणबिन्दुः अयं महाविद्यालयः भविष्यति इति अस्माकं दृढीयान् विश्वासः। अतः भवतः सर्वानपि अभिनन्द्य संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य सफलायोजनाय
मम शुभकामनाः प्रयच्छन् अहं मम वाग्व्यापारं विरमामि। धन्यवादः। धन्यवादाः आचार्याः कुलदीप शर्माणः विश्वविद्यालयपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः एव अस्माभिः शुभेच्छा प्राप्ता। भवतां साक्षात् दर्शनेन वयमपि अनुप्राणिताः। प्रायशः मणिपुरे एतादृशः कार्यक्रमः इतः पूर्वम् अस्माभिः न कृतः। अतः भवतां सर्वेषामेव आचार्याणां कुलपति महोदयानां श्रीनिवास वार्कडी महोदयानाम् अस्माकं कुलसचिवानां गायत्री मुरलीकृष्ण महोदयानां भवतां तु विशेषतः सर्वदा एव यत्र कुत्रापि भवन्तः अहं जाने यत् प्रस्तावनं प्रयच्छन्ति भवताम् अस्माकं मधुकेश्वर भट्ट महोदयानाम् और पवन कुमार महोदयानाम् एव विशिष्टा प्रेरणा नाम इदानीं वयं तावत् महिलानां सशक्तीकरणम् इच्छामः किन्तु मणिपुरे संस्कृतस्य सशक्तीकरणाय भवद्विदानां पुंसरस्वत्याः सरस्वतीनामेव प्रेरणा अपेक्षते। या प्रेरणा अस्माभिः प्राप्यते एव। अस्माकं तु अध्यक्षा भवन्ति सुदेशना भट्टाचार्या महोदया सापि प्रेरणादात्री। तथापि भवतां बागरूप प्रेरणया वयं प्रेरिताः सन्तः अस्माकं कार्यक्रममपि सारयामः। भवतां बहुमूल्य उपस्थानं बहुमूल्य वचनम् अपि च सदिच्छा सर्वान् नमस्कृत्य कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। भवन्तः सर्वदा तथैव एव कार्यं कुर्वन्तु अस्मान् प्रोत्साहयन्तु इति अस्माकम् आशा। इदानीम् अहम् अनुरोधं now I request our chief speaker and resource person, director Maharishi Vyasadeva National Research Institute, Professor Dr. Umakant Panda, to deliver his lecture. Dr. Umakant Panda महोदया सम्प्रार्थ्यन्ते ते तु तेषां मूल्यभाषणम् उद्यापनभाषणम् उपस्थापयन्तु। सर्वेभ्यो नमो नमः। जासे तस्कृतं भुवनेषु लक्ष्मीं पापात्मनं कृतधिया उदयेषु बुद्धिं श्रद्धा सतं कुलजन प्रभवश्च लज्जा प्रान्त्वान तस्मात् परिपालय देवि विश्वा। In the celebration, Sanskrit Day celebration is going on at Manipur. I am very proud of in the intellectual garden of Manipur. A large number of the scholars from all over India, they have assembled on online mode. Very thankful to the organizers, Dr. Buddheshwara Sarangi, and in this session, very good section, the president of this session, Radha Madhava Adarsh Sanskrit Vidyalaya, Mahavidyalaya, and other scholars. In Mahavidyalaya, Kanda 8, Sutta 2, Mantra 15, Mata Nirmatri Bhavati. And in that same Atharva Veda, Mata Putra Bhumi Aham Nubhibhya. In Veda, highly praised the woman position of the woman in Indian society and to revive it. That's the new educational policy. And specific topic is the woman empowerment in ancient period. So, in Bohadakaranya Upanishad, Yajnavalkya and Maitreya, that is the discussion in between a husband and a wife. Upanishad also upholds the very sanctity, the very gravity of this discussion.
Vedic, later Vedic, and Upanishad period. One of the main architects of Indian politics, Kautilya, that is Chanakya, in Manu Pranita, it has been detailed. Pita Rakshati Kumare, Bhakta Rakshati Jovane, Putra Rakshati Bhakti, Vidasti, Sajin, Prasantra, Bhavati. Even Shankaracharya in Hindi, he has told, Dinke Mohini, रात को बाघिनी पलट पलट मुहूर्तों से तथापि मानव सब जानकर घर में बाघिनी घुसे शंकराचार्य has already told. So today's discussion, man made history, but woman is full of history. Woman is full of history, but man made history. Kalidasa, Kalidasa ini Kumara Sambhava. पदार्थ जीवन संपुष्ट पदार्थ प्रति बतायो जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो. Describes Parvati. Even the description Rajya Sumantri Korane to Kasi Gozane to Mata Shamaya Maitri, Soinesu Rambha, Priyasu Khatya, Diyavadini. To make a classical society, to make a large woman, the empowerment of the woman, from Vedic literature, in Rig Veda it has been told, Samgachatham Sambhagatham Sambo Manansi Danatam Eva Bhagam Jata Purve Sandhananam Upasate. The main objective of education is to bring social change. To bring social change, if there is any discrimination, then society cannot develop, society cannot sustain. So for the development of society in a new educational policy, women empowerment, stress has been given. And from that point of view, in Radha, Madhava, Adarsh, Sanskrit, Mahavidyalaya, the members, the faculty members, those who are the participants, organizers, I am thankful to them. Mahatma Gandhi, in modern age, the greatest man in 20th century, woman is the noblest of God's creation, supreme in her own sphere of activity. Gandhi has already told, Gandhi has brought the equilibrium, the equality. Although some philosophers they say Brahma has created woman. Brahma is the symbol of the male. A male, a woman has been created. But due to the creation policy, we may not make that man
remain isolation. That's why to bring equality, Upanishad, Veda, in Mahabharata, even in Ramayana, during the reign period of Ramachandra, from 4 different sides, Ramachandra urged that Sita is so and so. She has to prove the fire. Even